afastada e, junto com o impulso de crítica à polícia, o movimento cresceu imensamente. Foi aí que o movimento se expandiu. Faz um pouco de sentido, né? Quando não tem polícia na rua e há liberdade para a expressão política, há uma expansão, não é? E aí houve uma rápida expansão, uma mudança de escala. Não era mais um movimento passe livre com seus 50 ou 100 militantes organizados e conscientes, mas passou a ser um movimento de multidões, um movimento de massa, né, que até agora que essa abertura desse espaço aqui faz parte do movimento. É a expansão do gesto político denso. Que esses meninos fizeram na origem de tudo, né? Dito isso, eu quero encerrar. Ah, bom, depois eu falo então. Não, pode encerrar. Posso encerrar? Pode. Duas coisas. Os modos com que o pensamento conservador lidou. O Vladimir já lembrou, né? Um modo muito interessante foi a tentativa de fragmentar, multiplicar, como dizia o Manuel Bandeira, dividir, subdividir, né? A integridade esclarecida do movimento. Uma outra boa notícia é que nós temos um movimento de massa esclarecido. É um movimento de massa iluminista. Aquela conversa que as massas são caóticas. E isso é a tentativa de cindir o núcleo de demanda central. A crítica ao processo corrupto, imperfeito da democracia brasileira, que não entrega possibilidades sociais para além do grande mercado e do grande espetáculo. Não entrega. Mas as pessoas estão esperando, elas estão exigindo. A democracia tem que funcionar. Isso é interessante. Não se trata exatamente de um movimento revolucionário, evidentemente que não é, embora tudo pareça como uma revolução, mas é um movimento por expansão e forçar os limites do funcionamento da máquina democrática, né? Que precisa, só funciona se for forçada. Ela não funciona. Né? Nós temos aqui uma situação, é uma expressão contemporânea, muito educada e ilustrada, iluminista, de massas, de um processo de luta de classes. Porque o que nós estamos falando em última consequência é para onde vai a riqueza social. Se a gestão institucional continua produzindo a fantástica concentração brasileira, ou se algo da riqueza social brasileira retorna à vida cidadã. É isso que está se discutindo. Isso é extremamente claro. Só não ouve isso quem não quer ouvir, ou quem quer dividir, subdividir, fragmentar, cindir o processo erótico de uma expressão coletiva que emergiu aí, cindir e fazer retornar individualmente cada um de nós aos nossos muxoxos cotidianos, contra o ônibus, contra os mensaleiros, contra a corrupção brasileira. Então, uma parte da esquerda trabalhou fortemente tentando cindir a verdade política dessa expansão de massa que aconteceu no Brasil. E essa ação divisória é uma ação extremamente conservadora, Professor Clark, o seu ensaio No Future, Sem Futuro, que tem um ar punk, Sex Pistols, o senhor retoma o pensamento do Edward Bernstein. Lá atrás, no começo da social-democracia, que ele dizia: o movimento é tudo, o fim não é nada. Ou seja, o que vale é o movimento agora, no presente, e não ficar esperando o socialismo que um dia virá. Eu pergunto ao senhor, o movimento é tudo, mas ele é descontínuo e parece se passar em vários planos históricos. Na China, você tem elementos, comandados pelo Partido Comunista, de acumulação do capital lá século XIX.
Na Europa e nos Estados Unidos você tem uma crise financeira que é do século XXI. No Brasil você tem uma crise que é uma bolha de crédito que parece estar chegando ao fim e com uma deterioração dos serviços públicos que não chega nem ao século XX. Que movimento é esse? Existe uma unidade? Deve-se lutar para um fim desse movimento, ou seja, chegar a um fim, um partido, um programa e um novo modo de vida social? Yes. Well, you know, this small book of mine, for a left with no future, is really an attempt. It is an attempt to come to terms with certain aspects of the present, and it's above all a cry to the left, the established left, to take seriously the fact that in Europe in particular, its analyses and its imagery of capitalism and alternatives to capitalism have, in an extraordinary way, failed to resonate, failed to persuade, even at a time when capitalism is in a very deep and serious global crisis. So this book is really, you know, asking the left to think about ways in which it might reconstruct its project in ways that could be more effective and persuasive. Part of it, I think, certainly involves abandoning the Hegelian Marxist tradition of waiting for the subject of history to arrive and believing that in the moment of breakthrough to some achieved modernity, achieved future, the end of class society, and so on. And that actually leads me very much to agree with the drift, as I take it, of a lot of what you were saying, was that I'm sort of interested in looking around in this extraordinary situation in which capitalism is in a global crisis, a total crisis, and yet totalizing visions of an end to capitalism or a final war against capitalism or the always postponed final crisis of capitalism, these just fail to resonate, right? Fail to persuade. So in that sense, I'm very much with you in being interested in, so what kind of movement of opposition against the way state and society is now organized, what kind of specific and in their strange way quite modest demands might snowball, might be the beginning of a sort of unraveling challenge to the state and the social order. I think your account of the movement for, you know, lower fares or free transportation within the city is exactly the kind of left movement that seems to me hopeful in the present moment, right? I mean, it's a moderate demand, after all, isn't it? Just look, lower the fares. We can afford it. And wouldn't it be a good thing, right? It's not informed by some dramatic, totalizing historical rhetoric. If we lower the fares, it's an end to capitalism. Nonsense. But on the contrary, it is a moderate and precise demand, but which is going to be fiercely resisted by the capitalist state and its organizing powers, because they see that it puts in doubt their whole model of sociality, their whole model of social life. If we start to conceive the city again as a place of movement of actual individuals and collectivities, and not as a kind of funnel in which vast movements of
vast economic blocks are manipulated and, you know, given their framework. This is a radical demand. This is a radical demand which I think, you know, will be resisted. The police will be brought in to resist it, and then you have escalation, because you see that this moderate demand, for some reason, right, which you begin to understand, the state sees as a real challenge to its vision of how the future ought to be orchestrated, right? What is good economics? What is realistic urbanism, and so on. And it resists, and its resistance in turn produces outrage and further political mobilization. It's exactly that kind of precise political demand. There's a point in my book in which I invoke an extraordinary moment in Nietzsche's will to power. Nietzsche is a very dangerous political example, but actually he's an unavoidable point of reference, I think, for anyone trying to struggle with the nature of modernity and what the real burden and tragedy of modern life amounts to. Anyway, at one point in these notes, which were gathered together in the end, called The Will to Power, he talks about, I wonder what kind of individuals will be able to organize politically in the real chaos that is going to come. They won't be visionaries. They won't be men and women who are absolutely sure that they're on the side of history, that history is embodied in them. They won't be some kind of grotesque Leninist avant-garde. They will be strangely moderate individuals, right? Able to tolerate the fact that human affairs are full of inconsequence and nonsense and failure. And it is this kind of thinking and this kind of action, I think, that we need in the present situation. I'll make another propose an extremely moderate demand. Why don't the masses on the streets in Brazil go on formulating a simple demand that the World Cup not be held? What a moderate demand. I mean, who would care, really, right? You know? But the state would care. The state would care. The state is... I speak as an Englishman, you know, and we've just recovered from the farrago of the Olympics, and then the next thing will be the royal baby, and then next year it's a celebration of the 100 years since 1914, which will be an odious and obscene spectacle of wallowing in the military past. The state feeds on spectacle, feeds on these phony moments of national unity. So deny it that, go on demanding.